Good evening. Welcome to another episode of Cinnamonchat. You know, this show used to go as Cinnamonchat with Amitha, and then with the new year, we decided to do some changes in the format. And I decided to bring in two more hosts. So there will be three hosts to host the program. And then, of course, we will bring guests as usual. But today there are no guests. We decided to, have it among three of us. So there are two more important people in this show. So this is the 86th episode where we go live on LinkedIn and Facebook, and then later on our videos will be available on my personal YouTube channel Amitha Gamage. හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න LinkedIn එකෙන් Facebook එකෙන් දෙකෙන්ම. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ 86 වෙනි වැඩසටහන අපි කරන්නේ. අද විශේෂ අමුතු දෙන්නෙක් මම අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. අපි හිතුවා මේ වැඩසටහන ඊට පස්සේ bilingual භාෂා දෙකකින් ගෙනියන්න, English and Sinhala. Of course we can't speak Tamil, but those who speak Tamil, please bear with us. Hope you will understand the English version of it. So let me first introduce the two guests. Two hosts. I mean, I always bring a guest, so obviously I feel like inviting a guest. So first one is let me introduce my elder son, whose name is Sehandu, who is 18. He's a school kid, of course. He is a digital marketer by profession, and he's also, like me, a certified professional coach. So let me invite him. Good evening, Sehandu. Good evening. Thank you very much for joining. And then, of course, you will have to do this with me hereafter. Sehandu අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් සෙහන්දුට සිද්ධ වෙනවා මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ෂෝ එක ඉංග්‍රීසි වලින් සහ සිංහලෙන් Facebook ඔස්සේ සහ LinkedIn ඔස්සේ ඉදිරියේදී අරගෙන යන්න. අපි ඊළඟ එක්කෙනාවත් ගියමු. Let's welcome the third host. That is my younger son, who is 13 years old, who is also the founder of Masspreneurs, an academy to teach entrepreneurship to kids. Good evening, Nethila. Good evening. Thank you very much for accepting my invitation. I mean, I wanted to do this for a long time, but then I know, especially in terms of Sehandu was not ready. Sehandu මේ වැඩේට එච්චර සූදානම් නැහැ. මොකද Sehandu ටිකක් වැඩිපුර ඉන්නේ TikTok එකේ, Instagram එකේ. ඉතින් මං කලිනුත් කියලා තියෙනවා මොන හරි කරමුකෝ අපි. අයියෝ මට වැදගත්යි කියලා තමයි මට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඉතින් කාලයක් එක්ක එයාත් දැන් ඩිජිටල් මාකටර් කෙනෙක් වෙලා ඉතින් දැන් එයාට හිතිලා තියෙනවා මං හිතන්නේ කමක් නැහැ කරන්න. මේ පාර මං කිව්වා රයිට් එන්න එහෙනම් කරලා දාමු කියලා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි සෙහන්දුව අපි ෂෝ එකට එකතු කරගත්තේ. ඉතින් අද මං කැමති මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයගෙන් ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක කතා කරන්න. අද මාතෘකාව ඇයි ළමයින් ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. So for those who have joined us on platforms like LinkedIn or Facebook, please, throw us all the questions available. This is a taboo subject in the country. This is not a subject that teachers or parents are willing to openly discuss. But at our home, we discuss this. We debate about it. We agree, we disagree. And then we have come a long way where both of my kids are earning money. So if you have any questions, please feel free to talk to us. Send us a comment. The comments are open. You can comment on Facebook or on LinkedIn. So my first question, Nethila, I'm sorry, Sehandu තමයි මම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දාන්නේ. Sehandu, the first question is for you, and I'll ask the question in Sinhala language. The question is, this is for the benefit of those who are joining in Sri Lanka. So ඔයා දැන් අවුරුදු 16 ඉඳලා තමයි සල්ලි හම්බ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඔයාට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් 12න් වගේ සල්ලි හම්බ කරන්න තිබුණා නම් මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් කරනවා ඒක මම. ඒකද ඒතර මීටත් වඩා දැනුමක් මට ලබා ගන්න පුළුවන් මුදල් පරිහරණය කරන එක කියන්නේ එච්චරත් අඩු වයසකින් මට chance එක හම්බුණා නේ කරා. එතකොට ඔයා හිතන්නේ නැද්ද අවුරුදු 12ක 13ක 14ක නැත්තම් 15ක ළමයෙකුට මේ මුදල් හම්බ කරනවා කියන එක ටිකක් එහෙම නැත්තම් හම්බ කරනව වෙන්න ඕනත් නෑ මේ මුදල් ගැන ඉගෙන ගන්න එක මුදල් අතපත ගන්න එක බිස්නස් එකක් කරන්න හදනවා වගේ එකක් ටිකක් වැඩි වගේ නෑ මොකද ඒ වයසක ළමයි කොහොමත් වෙන දේවල් වලට කොහොමත් කාලය යොදන එකේ ඒ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නෑ මොකද ජීවිත කාලේ මරණ දවස වෙනකන් මුදල් පරිහරණය කිරීම අවශ්‍යයි ඒක මුදල් එක අපි ගනුදෙනු කරන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් අඩු වයසින් ඉදරම ලැබෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් අපි ඒ කෙනා ඉගෙන ගන්න අමතර දේවල්
කරන දේවලට අමතරව මුදල් පරිහරණය කිරීම ගැනත් දැනුමක් ලැබෙනවා. Right. So thank you very much for that answer. So today we are not going to talk a lot, but only if you have questions. I have a few questions ready for the two hosts. Like it's a discussion, and it's the first discussion today, so you might see that we are also learning. අපිත් මේක ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේ තුන් දෙනත් එක තාත්තයි පුතාලා දෙන්නයි කොහොමද මේ වගේ මාතෘකාවක් කතා කරන්න කියලා. So okay, Rodney Hashan Fernando has a question. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කාටද දාන්න පුළුවන්, මට ගන්න වෙයිද නැත්නම් නැතිලටද සෙහඳුටද කියලා. If kids start earning money, won't they eager for it? Even they will lose their regular kids life with others and enjoy their childhood. Nethila, I think you have to give some inputs because Nethila runs an academy to teach entrepreneurship, and those who are not sending kids to the academy or to their workshops, regular parents, when they comment on Facebook and all, this is one of the comments that they make. So now Nethila is 13. Let's see whether Nethila has lost his childhood or the time to play or anything like that. Nethila, first your experience and your friends who are coming to the workshops. Nothing like that. They come to my friends who are in the workshops that I know a few of them. They come to the workshops willingly because they want to learn about this from a young age so that it'll be helpful to them in the future. And for myself, I don't think it's that much of a problem because I balance both of these things out: my studies, my life as a kid, and my life as a very young entrepreneur. I balance it very well. So Nethila, for the benefit of the parents who are watching, මේ අම්මලා බලාගෙන ඉන්නවද? අම්මලා කියන්නේ, අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ ළමයි මේවා ඉගෙන ගත්තම මේවා ඉගෙන ගන්න ගියාම ළමයින්ට ළමා කාලයක් නැති වෙනවා. ළමයින්ට වෙලාවක් නැහැ. අපරාධ සෙල්ලම් කරන්න විදියක් නැහැ. සින්දු කියන්න විදියක් නැහැ. Nethila පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔයා කරන අනිත් වැඩ. entrepreneurship අපි පැත්තක තියමුකෝ. ඔයා මොනවද කරන අනිත් වැඩ? වැඩ නෙවෙයි. ඔයා විවේක කාලෙදි මොනවද කරන්නේ? මම දන්නවා ඔයා මොනවද කරන්න කියලා. හැබැයි මේ අහගෙන ඉන්න අම්මලා තාත්තලාට බලන්න කියමුද බලන්න. ඉතින් මම එළියට ගිහිල්ලා මම යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. මම යාළුවන්ට කෝල් අරන් ඒගොල්ලන්ට එක්ක ඔන්ලයින් ගේම්ස් ගහනවා. මම ෆිල්ම් බලනවා, මම ටීවී බලනවා, ගේම් ගහනවා. ඒ වගේ සාමාන්‍ය ළමෙක් වගේ මට වෙලා තියෙන නිවාඩුවක් නම් මම එහෙම කරනවා. හරි. ඔයා යන ඔය එක්කම කියමුකෝ ඔයා යන පන්ති ගාන මොන පන්ති වලටද ඔයා යන්නේ කියලා? අමතර පන්ති. මම සයන්ස් ක්ලාස් එකකට යනවා, මැත්ස් ක්ලාස් එකකට යනවා, සිංහල ක්ලාස් එකකට යනවා. වෙන සංගීත මම පියානෝ ගහනවා, ගිටාර් ගහනවා, මට රුබික්ස් කියුබ් එක සොල්ව් කරනවා. තව මොනවද කරන්නේ? ඔයාගේ තව එකක් කියවුන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ලෙගෝ. අන්න නටත් ඒක අවද ගොඩාක්. මම ගෙදර ඉද්දි ගොඩක් ලෙගෝ හදනවා. එක එක දේවල් මම හදනවා. මම ටවුන් හදනවා, සිටි හදනවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගේජට්ස් හදනවා. සමහරවිට ඇත්ත ලෝකෙ සයිස් තියෙන කන්නඩි වගේ ඒවා හදනවා. මම මේ වෙලාවේ අපිත් එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ කියන්නේ මම අකමැති වැඩත් මෙයා කරනවා හිටපු ගමන්. ඒ කියන්නේ මෙයා තුවක්කු හදනවා ලෙගෝ වලින්. right? So this is for the benefit of those parents who think, okay, if the child is going to learn entrepreneurial skills or money making skills, that they are going to lose the childhood. So Rodney, thank you very much. I know you just ask it for the benefit of everybody. So that's what one kid is doing right here. So we have Kaushi from joining us from Australia. I'm so much inspired by two of you. Just for discussion purpose, will working from such a young age would make you tired as an adult? If not, how do you think they can cope it up with? Sehandu, would you like to answer that? Because you started your journey when you are 16. Yeah, I think it all depends from person to person and what they can handle. It can get overwhelming sometimes if you don't manage your time well. It has happened to me because sometimes I've been irresponsible and lethargic. But then if you are willing to make a plan, just stick to it, and you can do it. You can definitely do it. You can manage it. If you really want to do it, you can do it. And I mean, once the money starts coming in, you will find a way. You will just find a way. Okay. So great. Thank you. So we have another LinkedIn user. I can't see your name for whatever the reason. It's okay. This is for Amitha.
what are the advices you give to your children as a father when it comes to money management process? You know, there are always positive and negative things happen when teenagers making money, especially country like Sri Lanka. I think one of the mistakes we do as parents and teachers and adults, money is taboo for them. So what happens? You also don't teach them anything about money. අපි මුදල් ගැන ළමයින්ට මොකුත් කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මුදල් අතපත ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ, අල්ලන්න දෙන්නෙත් නැහැ, හම්බ කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ළමයාට අවුරුදු 20 21 වුණාම අපි සමාජයට අතාරිනවා මුදල් ගැන කිසිම දෙයක් නොදැන. So that kid who didn't know anything about money now lost in the society, lost with his job and income, and there is a great chance that they waste money. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ මුදල් පිළිබඳ කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම වැරදි ටික කරනවා. මොකද ඒ දැනුම කුඩා කාලෙදිම අපි දීලා නැති හින්දා. So I believe that knowledge has to be given at early stages. දැන් සල්ලි අත ගන්නවා කියන්නේ මේ කෝටි ගණන් සල්ලි අත ගන්නවා නෙවෙයිනේ. And then also the trust. This is also to the same gentleman or lady who asked the question. දැන් ළමයින්ව අපි විශ්වාස කරන්න පුරුදු වෙන්නේ කවද්ද? ඒ trust එක අපි පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි කරන්නේ සල්ලි ටික හංගලා තියෙනවා. We hide the money and tell them, hey, don't touch it. So the moment there is an opportunity, he takes the money and probably go and eats a chocolate. So, this is what you need to do. You need to build trust. අපි ළමයි එක විශ්වාසය ඇති කරන්න ඕනේ. ඒකට කාලය දැම්මේ. ළමයින්ව කෝට්ටෙන් පොල්ලෙන් දඬුවම් කරලා නෑ අල්ලන්න එපා, සල්ලි අල්ලන්න එපා, උඹලට මේක නෑ කියන කාලේ නෙවෙයි මේ. So you need to see that kids are trusted. දැන් අපිට කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොම හරි මේ දෙමෝපියෝ ළමයි අතර තියෙන මේ සම්බන්ධය වැඩි කරලා. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි ව්‍යවසායකයෝ බිහි කරන්නේ? How can we create entrepreneurs if you can't trust them? So Nethila, Kaushi says, Appa, how do you manage the time with, Lego, your piano classes, all the list that you said? You want to add something, Nethila? I have a Google Calendar where I put all my events onto that. So any upcoming events, I'll be notified a couple of days before. Or if I have some sort of speaking event, I'll be informed an hour before to make preparations. So that's for all the business and interviews and speaking events. Other than that, I know when I can turn on the TV and when I can watch a movie. I know when I can get on games and play with my friends. I know that time. Okay, great. So we have Kasun here, Kasun from Horana. And then මේ වැඩේ ඉවරුනාම අන්තිමට කසුන්ගේ අතර තමයි වීඩියෝ එක යන්නේ මේක එඩිට් කරන්න. කසුන් තමයි අපිත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ ලයිටින් හරි නැහැ, වොලියුම් හරි නැහැ කියලා කසුන් තමයි රණ්ඩු වෙන්නේ because finally Kasun has to do the editing of the video. Yeah. So Sehandu, we have a question for you. Now you are earning money currently. What are the skills you are using to earn money? You have a set of skills, but what specific skills? ඔයා සල්ලි හම්බ කරන්න මොන කුසලතාවද පාවිච්චි කරන්නේ? What skills are you using right now? I would say mostly I use my writing skills because that's my main I'd say stronghold because I use that most of the time. Other than that, I use my creativity. Some problem solving is also somewhat necessary, but most of the time, primarily, I'd say it's my writing skill. Okay. That's how you approach clients, you talk to them, and probably you negotiate, maybe mostly through emails. People skills are also very important. What? Sorry. People skills are also important, sir. People skills. Okay. So the stage is open for others. If you have a question, please ask us. I'm sure you are curious. How do I manage these two kids, who are also earning money, right? And if you have any questions, the platform, the stage is open. I have a question for Nethila. You are teaching entrepreneurship to kids. Yes. Why do you think the parents are eager to send their kids to the workshop? And parents are sending kids to the workshop. So why are they sending their kids to the workshop? They are sending their kids to the workshop because they know most parents these days know how important learning entrepreneurial skills are, learning how to manage businesses. They know how important these skills are. So, and some of these parents are actually business owners themselves. So since they have that first-hand experience, they know how useful and valuable that knowledge is to their child. So they are sending them to my workshops so that they can learn. Okay. It's great to know that even parents who are running businesses are sending their kids to your workshop while they can do it probably at home. And maybe they will not be able to do it at home as a parent. So they are sending it. This is collective learning. Imagine a bunch of children in a workshop
learning some of the skills required to run a business one day. So, Kaushi has another question for both of you. I like to know how you both started the journey, like the very first thing you did or you started with. What are the very first idea you both had in your mind about who you are right now? I know it's a long question. Sehandu, you wanna give it a try until Nethila think about what he was thinking at the beginning. Yeah, so I initially got into what I'm doing now after my O-levels. I was waiting for my results. Got delayed. Our exam got delayed, so the results got delayed. So while I was waiting for the delayed results, I became a certified digital marketer. So after that, I started an internship, and I didn't think much of it. I just wanted to get some experience and earn some money while waiting for my results. So Sehandu, One thing led to how much මාසට කීයක් හම්බ කරාද ඒ කාලේ internship එක Well, කරනකොට? for the whole month, I worked from 9 to 5. But I think it was very important, more than the money, that experience I couldn't have gained, because I got access to inside the company. I saw how it worked. I handled clients. I think that knowledge is worth more. I think I should have paid them 5,000 for letting me do that at such a young age. They trusted me with their clients and all. So that was a very important experience. And one thing led to another, and now I run my own agency. Okay, Nethila, you have a 500 rupees story, I guess. Yeah, I do. That was what I was thinking about. It's because back then my father asked me to appear in some of his videos, where like just to appear in some of his videos where he would ask me a question and I would answer the question, like a few business related questions. Then normally I would say no, but then he started offering me 500 rupees per video, so I just couldn't really deny it. And I'd take that money and I would usually save it and spend it on something that I wanted to. I don't know, like a Lego set or some piece of snack or candy or something like that. So that's what I spent it on, and that's where I started getting an interest in making videos and business. And then one thing led to another. I have my own YouTube channel, and then I started interviewing successful entrepreneurs, so on and so on. Okay, great. We have another friend of ours, that's Dilani. Hello, Mr. Amitha. This is a much waited episode. I see that your child is doing a lot as a kid in her coding journey. We celebrate from here whenever she achieves a milestone, gets a certificate. We celebrate. So give our regards to her. Tell her that we all celebrate her wins from Colombo. So while others can throw questions to these two, and of course we will be coming every week, but we are not going to talk about entrepreneurship every week. This question is for Sehandu. Sehandu මේ ප්‍රශ්නේ වාට දැන් මේ සිංහලෙන් මේක අහනවා නම් මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනේ මේක යන්නේ financial literacy. So financial literacy is like, what does it mean to you? මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැත්නම් financial literacy කියන එක තේරුම වාට කොහොමද දැනෙන්නේ? I think it's knowing when to spend your money and when not to, where to spend it, where to invest it, what to do with it. Basically, how to handle money. It's like handing the keys to a car to someone who doesn't have a license or doesn't know how it works, versus someone who has a license and knows how to operate it. The key is useless, so the money is useless. So okay, interesting. So we have a question from Salinda. I don't know, Salinda, whether you're asking it from me. Magen danithagen dahanne kiyala danne balamu. How could we plant an entrepreneurial seed effectively inside an ordinary child and teach him to step out from the comfort zone? So මම ඒක නෙතිලගෙන් අහන්න කැමතියි. නෙතිල, now you as an entrepreneur, I don't mind calling you an entrepreneur, even though you don't have a lot of people working under you or you don't have a massive enterprise. But when you start calling yourself entrepreneur only, or business owner only, you will go to the next level. Right? If you are going to wait for another 5 years or 10 years to call yourself an entrepreneur, I don't know. Right? It's a journey. So Nethila, now I'm sure there's a dad or an adult is, inquisitive, wants to know, how can we plant? What do you think I did with you, Nethila, to plant this entrepreneurial seeds? What have we done together to enhance your knowledge? You got me interested in money, I believe. That's number one. More than getting interested in money, probably
know about money, how money works. How Right. money works, the science behind all of that. Yeah. Yeah. And then the hustle. You have to work. Now, whenever there is a workshop, we get lots of inquiries, and not every inquiry turns into a client. So Netila takes the list of inquiries and he calls each and every customer. නැතිල හැම කස්ටම කෙනෙකුටම පොටෙන්ශල් කස්ටම කෙනෙකුටම අර ෆේස්බුක් එකේ නැත්තං ඊමේල් එකෙන් ඉන්ක්වයරියක් ආවම නැතිලේ හැමෝටම කතා කරලා අහනවා ඔයා අපේ වර්ක්ෂොප් එකට එන්න කැමැත්ත දක්වලා තියෙනවා ඔයාගේ ළමයා එවනවා කියලා තියෙනවා එවනවා නේද මේක අහවල් දවසේ තියෙන්නේ මේ වර්ක්ෂොප් එකේ ගාන මේකයි මේ වෙලාවට ඔයා එනවා නේද ඔයා කන්ෆර්ම් කරනවා නේද නැතිල එහෙම ඇහුවම සමහර වෙලාවට සමහර අම්මලා තාත්තලා මොනවද ඔයාට කිව්වේ මතකද අපි කෝල් කරන වෙලාවට අපි ඒකලගෙන් කෝල් කරලා ඇහුවාම පුතා යනවා කියලා ඒකට සමහරවිට ඇහුවා මොකද්ද මේක කරන්න කියලා මොනවාද මගේ පුතා ඉගෙන ගන්න කියලා ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා ඒ කියන්නේ සමහර අම්මලා Facebook එකේ ඇඩ් එක ක්ලික් කරලා තියෙනවා ඇයි ඇඩ් එක ක්ලික් කරේ කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒතකොට නැතිල කතා කරලා කියනවා මම මේ මාස්ප්‍රනර්ස් එකෙන් කතා කරන්නේ මගේ නම නැතිල නිම්සත් ඔය මැඩම් අපේ ඇඩ් එක ක්ලික් කරලා තිබුණා බබාව එවනවා කියලා ෆෝම් එක ෆිල් කරලා තිබුණා. එතකොට යහන මොනවද ඔක උගන්වන්නේ මට නම් මතක නැහැ ඔක ක්ලික් කරා කියලා. Now this is the hustle talking to a stranger. නමුත් අපිට ගෙදරදී උගන්වන්නේ සමහරලාට don't talk to strangers. එතකොට අපි entrepreneurship ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට අපි කියන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. Right? So උදාහරණයකට සිහඳු කිව්වා සිහඳුගේ networking skills පාවිච්චි කරනවා කියලා මේ කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක යාළු මිත්‍ර වෙන්න. So networking skills හැදෙන්නේ අපි ළමයින්ට කිව්වොත් එහෙම කතා කරන්න එපා කායිකවත්. ඉතින් දැන් නැතිල නම් තමන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට කෝල් කරනවා ටෙලිෆෝන් එකේ කෝල් කරලා කියනවා ඔයා මේ ඔයා අපිට ඊමේල් එකක් එවලා තියෙනවා ඔයාගේ ළමයා එවනවද would you send your child on this day and parents respond some strange responses sometimes you know sometimes very irresponsible responses like මම නම් එහෙම ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරේ නෑ right so Netila looks at my face and say click කරලා නෑ ඇඩ් එක then I say no without clicking an ad we don't get a response here right එහෙම එකක් නම් මතක නෑ and they keep the phone so it's an amazing experience as a kid of course it's done under my supervision මම ළඟ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්න මොකද අවශ්‍ය වුණොත් වැඩි හිටියෙක් හැටියට මට පුළුවන් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න එහෙම තමයි ළමයි ඉගෙන ගන්න ඉතින් නැතිලගේ මේ වර්ක්ෂොප් වලදී ඔන්න ඔය අත්දැකීම් තමයි අපි ළමයින්ට ප්‍රායෝගිකව දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ so okay hope that answered your question. Yeah. So Dilani is asking another question. Do you believe that entrepreneurship comes from genes? See, Dilani, I believe entrepreneurship can be taught. I'm sure we all have entrepreneurship in our genes, you know, in small way or big way. පොඩියට හරි ලොකුවට හරි ඕක තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතුරු ටික කියලා දීලා අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් සමහර කෙනෙක් comfort zone එකකට වැටෙන්න පුළුවන්. One could go to a comfort zone. Okay, I'm getting a good salary, I'm working and I'm okay with it. Yeah, that's perfectly all right. We don't say that everybody should become entrepreneurs. Netila, so I have a question for you. Should every kid who learn entrepreneurship should become an entrepreneur? No, not every kid. Like they can choose to become a manager or employee or anything like that because these skills benefit all of those. Say you're working in a company, when entrepreneurs know how to work with a team, they're good leaders, they know how to manage their money effectively, they know how to manage their time effectively. You need those skills anyway as an employee or as a manager. So you can choose whichever one. Okay. So I hope you got it, Dilani. So we don't advocate of everybody becoming entrepreneurs. But you go to the bank, your bank manager is now trying to sell you a fixed deposit or a current account. මොකද bank manager දැන් entrepreneur කෙනෙක් හැටියට තමයි යාගේ branch එක manage කරන්න ඕනේ. limited resources දීලා maximum profit හදන්න ඕනේ. ඒක entrepreneur කෙනෙක් කරන වැඩක්. ඒතර මැනේජර් කෙනෙකුට entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න වෙනවා අනාගතයේදී.
එතකොට අපි entrepreneurial skills උගන්වන්නේ ඔක්කොම business පටන් ගන්න නෙවෙයි, right? So there's another question. What books, this is from Shashika. What books do you recommend for every entrepreneur to read? I would like to know what first book that comes to your mind. So I will ask Sehandu and Netil also. Would you recommend one or two books? Sehandu? Yeah, I actually, just give me a second. I have my books. I'll grab them. Yeah, sure. Netila, until he comes. Books like How to Influence and Influence People, The 7 Habits of Highly Effective People, What Got You Here Won't Get You There, Rich Dad Poor Dad. Those are some good books to learn. And for your information, Netila has already read those books. මම Netila ලොකුවට බල කරලා නෙවෙයි, බොහෝම පොඩියට ඒ පොත් Netila ලවා මං කියවන්න දීලා තියෙනවා. ඒ සමහරට එයා ඒ පොත කියවලා ඒ පොතේ තියෙන දැනුමෙන් 10%ක් ගනි. ඒක එයාගේ මනසේ තැම්පත් වෙලා තියෙයි. කවදා හරි දවසක එයාට අවුරුදු 25 වුණාම එයා ඒක පාවිච්චි කරයි. අපි ළමයින්ට entrepreneurial skills උගන්වන්නේ ළමයාව හෙට entrepreneur කෙනෙක් කරන්න නෙවෙයි. එයාට අවශ්‍ය දවසක එයාගේ යටිහිතේ නැත්තම් එයාගේ මොලේ කොහේ හරි තිබිලා ඒක එළියට එයි. ඔබ පොඩි කාලේ කරපු දේවල් නිසා අද කොච්චර ලොකු දේවල් කරනවද? So when we say learn entrepreneurship, those skills are not to be used tomorrow. හෙට පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙමයි. If not, let them learn whenever, let them use them whenever they are ready. Sehandu, the books. Yeah, so other than the ones that my brother mentioned, I'd say 12 Rules for Life is a good one. Then there's the Personal MBA, Start With Why, The Magic of Thinking Big, really good one. This is not related to entrepreneurship, but I highly recommend that you read the Motivation Manifesto. Okay. So And The some of Secret. And the secret. Very important. Okay, I'll The ask both of Secret. you, Sehandu and Netila. Have you either watched the movie or read the book, The Secret? I watched read the and movie. I have to read the book. Sehandu? I've done both. I've done Yeah. both. Done both. So Sehandu has watched the movie The Secret and read the book, and then ඔය හැම එකෙම මොන හරි පාවිච්චි කරයි. So we have Anuruddha who says great work sir, how can we join with the academy? Yeah, if you want to join the academy, what you have to do is, what's the email, Netila? hello@entrepreneurs.com, where you can register your child. Yeah, so just drop a mail by giving the details of your child. We will get back to you. So let's see the other questions. We have Neil. He says the answer. One very important thing that Sri Lankan parents could do is teach your children to earn their own money. Americans used to tell me, if you give free money to people, they will become communist and destroy the country. I don't know whether that part of the statement is true or not, but this would never happen in Sri Lanka. So, however, what he says is, let kids also earn money, and then we have Salinda and Dilani both agreeing with Neil, and Neil also endorses the book Rich Dad, Poor Dad, right? And of course, he also talks about secrets of the millionaire mind. And so we have firstly, what is best practice to improve entrepreneurship? Firstly, I could add one, practice, meaning action. Entrepreneurship is not something that you learn only by reading a book. You read the book and tomorrow go out and practice. Go out and meet customers, talk to customers, find customers, do your social media work. It's about doing. Entrepreneurship is not about only thinking. No action, no entrepreneurship. Yeah. So that's what I could actually add. Sehandu, you want to add anything? What is best practice to improve entrepreneurship? As a young entrepreneur who is 18, who is still schooling, learning the ABC of entrepreneurship? I'd say if you have some idea for a business that you want to start, go ahead and start it. If it doesn't require a lot of capital or even no capital, there are a lot of things you could do online. Get together with your friends, watch the
5 friends that you associate the most, what are they talking about? If they're talking, obviously they're not always going to be talking about business, but if you can get a conversation in there, 1 or 2 conversations about starting a business and earning money, that would be great. I think that'd be the first place to start, and there's a lot of resources online. Yeah, so there's one more book that Neil is recommending, Pay Yourself First. Yeah, Netila, don't get that advice wrong. Pay yourself first, okay? Okay, so first we have firstly who says, I would like to appreciate your effort to increase entrepreneurship in Sri Lanka. You got to start. I mean, what's the point of me going and preaching about entrepreneurship if I'm not doing it, if my kids are not doing it? Yeah. So Neil says that entrepreneurship can save Sri Lanka. And of course, we have another comment from Kaushi. What if you are scared to do so? Sehandu? Even Netila could that, you want to start, but you are scared. Yeah, that's what an entrepreneur is. That's the difference. Entrepreneurs are prepared to take the risk. Yeah. Sehandu? Yeah. I mean, that's why I first said when I said try to start something that requires little to no capital. So that way, even if it doesn't work out, you're not losing anything, you're just gaining experience. Yeah. The අනිත් මේ දෙමෝපියන්ට මං කියන්න කැමති මේ entrepreneurship කියන්නේ හරියට ක්‍රීඩාවක් වගේ. මොකද ක්‍රීඩාවක තියෙනවා ජය පෙරදුම. එතකොට අපි ළමයෙකුට මේ මුදල් හම්බ කරන්නම නෙවෙයි. entrepreneurship කියන්නේ මුදල් හම්බ කරන එක නෙවෙයි. entrepreneurship මුදල් හම්බ කරනවා කියන එක entrepreneurship එක නැත්නම් ව්‍යවසායකත්වයේ අතුරුපළයක්. මිනිස්සු entrepreneur කෙනෙක් වෙන්නේ මුදල් හම්බ කරන්න නෙවෙයි. ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳීම තුලින් මුදලක් හම්බ කරන්න යන්න. ඉතින් එතකොට ළමෙක් කල් තියා දැන් පොඩි කාලෙම entrepreneurship ඉගෙනුවොත් තමයි යාට 16 දී නැත්නම් O level අතහැරපු දවසේ A level අතහැරපු දවසේ කැම්පස් යන්න බැරි වෙච්ච දවසේ එහෙම නැත්නම් කැම්පස් ගිහිල්ලා මගදී රැග් වෙලා හරි මොන හරි වෙලා අතහැරපු දවසක එයාට entrepreneurship කියන ඊළඟ පාරේ යන්න පුළුවන් මොකද එයා ඒ ගැන දැනගෙන තියෙන හින්දා ඒ වෙලේ හොයාගන්න දෙයක් නැහැ ඒක එයාට ඔප්ෂන් එකක් හැටියට තියලා තියෙනවා මේක තමයි මම දෙමෝපියන්ට කියන්න කැමතියි right අපි okay, we have a question from Shashika. For Sehandu and Netila, when did you know you wanted to be an entrepreneur? Not the first day, obviously. Yeah, I think after I realized once you are, how do I say, not right when you start out, but when you're a few months or a year or two into it, and you see the difference between working a 9 to 5 and working here and the income difference and all the benefits. Obviously, there's cons as well. There's no fixed income every month, things like that. But the freedom, the flexibility to work hours that you want after seeing all that and working for yourself, I find joy in that. So I think that was what did it for me. Yeah. Okay. Great. Netila, so this is the Shashika's question. When did you know you wanted to be an entrepreneur? That also, I didn't know at first. After going through interviews and as I got paid more by my dad, I'm like, oh my God, this could actually turn into an actual business. I could actually earn money from this. And I started slowly, like the more people I interviewed, the more knowledge I gained from them. I learned about how important money is and like how big of an advantage it would be for me to start from this from a really young age like this. So then I started to get more into entrepreneurship and then I started calling myself an entrepreneur. Great. So we have another comment from Dimutu. He's from Kuwait, doing a great work as a professional Sri Lankan and also as an entrepreneur. I'm planting seeds of entrepreneurship in my 7 and 5-year-old kids back in Kuwait. I'll surely connect them with Netila soon. So Netila, you have 2 more prospective clients. Of course, they are too little. At least the 7-year-old. Of course, the father is a top entrepreneur, a great professional, making Sri Lanka and the name Sri Lanka shining in the Emirates and the Middle East countries. So Dimutu, thank you very much for the encouragement. And we have a comment from Dr. Deena. When afraid, ask yourself, what's the worst thing that can happen? And you will realize the fear is not so big after all. Yeah. So for kids,
let them fail. They can fail early. අවුරුදු 30ක් විතර වෙලා කසාදත් බැඳලා ළමයිනුත් හම්බ වුණාට පස්සේ බිස්නස් එකක් පටන් අරන් ෆේල් වෙන එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඒක තමයි අපි entrepreneurship early encourage කරන්නේ. කල් තියා මේ වැඩේට යෙදෙන්න. මොකද පහු වුණොත් මේක අමාරුයි. So we have again another comment from Rodney. This is really a great topic for the current situation of the country. Appreciate your efforts and keep it up. The good work. Okay, we have another comment from Insaj. Entrepreneurial is based on if you have a confidence to any work, don't think about the risk. If you think about more risk, you cannot do it. Like now, a local group chairman, he had started his business from his childhood. He didn't have a degree, only the confidence and new thinking pattern how to earn money. Yeah. So yeah, I agree with you. Like this is not to underestimate those who are working. Please don't misunderstand. And Nethila very clearly always says entrepreneurial skills are required by managers. So we don't expect, the 8 billion people to become entrepreneurs. But we expect the 8 billion people on the earth to have entrepreneurial skills so that we all could do better. එතු මේ හැමෝම entrepreneurs ලා වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි හැම manager කෙනෙකුටම entrepreneurial skills ඕනේ. So let me go back to my questions. I had a set of questions other than these comments and questions from the audience. So Sehandu, do customers negotiate with you or do you negotiate with your customers? Sometimes when I'm starting off with a new client, so we be negotiating the prices. So most of the time we don't, because it's a fixed rate that I charge from generally everyone, so it depends. But sometimes there is a little negotiating, but it's always done very professionally, handled from both parties. We handle very professionally and it works out great. So yeah. So imagine පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න අවුරුදු 18ක ළමයෙකුට සිද්ධ වෙනවා කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක නෙගෝෂියේෂන් එකකට යන්න. කස්ටමර් කියනවා ගාණ වැඩි නැත්නම් මේ ඩෙඩ්ලයින් එක මේ විදිහට මීට් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේවා ක්‍රියේට් කරන කන්ටෙන්ට් ප්‍රමාණය මදි. ඒතර මෙයා කියනවා නෑ සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රමාණය තමයි ක්‍රියේට් කරන්නේ මීට වැඩි කරනවා නම් ගාණ වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ වගේ සාකච්ඡාවක් කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක සිද්ධ කරන්න වෙනවා සේහඳුට. ඉතින් මම තාත්තා හැටියට මම ඒගොල්ලන්ගේ කෝච් හැටියට සමහරට ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා මේ මොකද මේකට කියන්නේ මම දැන්. ඉතින් මම කියනවා මෙන්න මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ වචනේ වාට මේක nail කරන්න පුළුවන්. So සේහඳුට මම කියනවා use this word, use this term. වාට මේ deal එක වහන්න පුළුවන්. negotiation කියන එක skill එකක්. entrepreneur කෙනෙකුට ඒ negotiation skill එක අවශ්‍යයි. ඒක අපේ first job එකේදී salary එක negotiate කරන්න, second job එකේදී promotion එකක් හම්බ වෙනකොට ඒක negotiate කරන්න අපිට අවශ්‍යයි. ඒ හැමතැනදීම entrepreneurial skill කියන එක වැදගත් වෙනවා. මම මාව විකුණන්න ඕනේ interview එකේදී. That's what an entrepreneur would do. An entrepreneur has to learn selling skills. So Nethila, are selling skills taught in your workshops? Yes, we teach you how to talk to a customer, how to sell a product. We ask them, like, say for example, you work in a ice cream shop or retail or like a clothing store, something like that. The customer comes in, they ask, hi, do you have this? You will start, you will show them, yeah, we have the jacket you're looking for. It also comes in these designs. So you're basically selling the product. So yeah, we do teach selling skills. See, so at that age, Nethila is 13. He's talking about selling skills. He's talking about teaching selling skill to others. Selling skills කියන එක කවද ප්‍රයෝජනයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කවදාට වුණත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සමහර විට ඔබේ වාහනය රැට පොලිස් නිලධාරියෙක් පරීක්ෂා කරයි. සමහරට ඔබට ලයිසන් එක අමතක වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නීති විරෝධී තමයි. නමුත් ඔබට හෙට උදේට ලයිසන් එක ගෙනත් දෙන්නම්. එතකන් මට අවස්ථාවක් දෙන්න කියන එකත් negotiation skill එකක්. ඒක entrepreneurial skill එකක්. ඒක නැත්නම් ව්‍යවසායකයෙක් ගාව තියෙන එක කුසලතාවයක්. අපිට ඒක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් ජීවිතේ ඕනම තරි. දැන් ළමයි ඕන තරම් ඒ වැඩේ කරනවනේ. පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක negotiate කරලා පීසා ගෙන්න ගන්නවා, විභාග පාස් වෙනවා, බයිසිකල් ගෙන්න ගන්නවා. ඒ ඔක්කොම negotiations තමයි. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් sharpen කරන්න ඕනේ. උපදාන එක තමයි අපි කරන්නේ මේ workshops වලදී. ළමයින්ට අපි මේක උගන්වන්නේ ඒ නිසයි. So
I think I have few more questions before we wind up. Okay, Nethila, you interview successful entrepreneurs and CEOs. Can you recall one or two advice or one or two lessons that they have learned? Something, because That you have I have learned from them. your YouTube channel called Cinnamonchat with Nethila. So one of them taught me to the importance of a vision board, having a vision board full of all your visions, like what car do you plan on driving in another, I don't know, in another 5-10 years, something like that. What kind of house do you plan on having, something like that, a vision board. And then they also taught me the importance of selling, saving money. And there was another CEO. He told me that if you're passionate about something, if you're passionate about doing something, then there's not really a thing called retirement. There's no thing called retirement, because if you're passionate about doing it, you can keep doing it for as long as you possibly can. So those are some of the things that I have learned from these CEOs and businessmen in Sri Lanka. Okay, great. So we have another comment from Harendra. Just a thought. Taking risks and overcoming challenges through entrepreneurial pursuits can help build confidence and self-esteem in kids, which can be beneficial in all areas of their life. By learning to identify and pursue opportunities, make decisions, and navigate challenges, kids can develop a sense of self-efficacy, and resilience that can serve them well in all aspects of their life, including their personal and professional relationships and their future careers. Yes, I agree with Harendra. Now, this is not to undermine sports or playing chess or playing music or anything like that. All those areas, all those skills, all those activities can teach you different things. Say you go to sports, you learn how to deal with challenges. You build teamwork. Also, you learn to accept defeat. We are not saying don't go for sports or music. Nethila music ඉගෙන ගන්නවා. අපි කියන්නේ music ඉගෙන ගන්න එපා කියලා. හැබැයි entrepreneurial skills පුළුවන් හැමෝම ඉගෙන ගන්න. එහෙම නොවුනම තමයි අපිට සිද්ධ වෙනවා විශ්වවිද්‍යාල වලට ගිහිල්ලා දීලා ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඉන්ටර්විව් එකකට ෆීස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක පොඩි කාලෙම ඉගෙනගෙන තිබුණා නම් ලොකු වෙනකොට එයා ඒක හොඳට මුවහත් කරගනි. Right? So, okay. Kaushi would like to show us a glimpse of your vision board. Okay. මම මේකත් කියන්න. Kaushi අපි පවුලක් හැටියට තමයි vision board එකක් හදන්නේ ඉස්සර. We used to make a vision board as a family. Dad, mom, elder brother, younger brother. And then now they have become teens. Teens උනාට පස්සේ මොකද උනේ? දැන් ඒ දෙන වෙනම හදනවා. But we do the activity together. On every 31st night, December, we prepare a individual vision board. They know my goals, I know their goals. So එහෙම නැත්තම් අපිට මාස 6ක් ගිහිල්ලා ආපහු රිවිව් එකක් දාලා බලන්න බෑ අපි කොහෙද ගියේ කියලා. So we need to do all this, the amount of money that I'm planning to save, the kind of projects that I want to start, all that is openly discussed. අපි ගෙදර කතා කරන දෙයක්. Yeah. So let's see. We have Malit අහනවා අපෙන් Nethila Sehandu, what is your advice for young entrepreneurs like yourself to balance school, extracurricular activities and entrepreneurship? Malit, Nethila actually answered this question. He of course uses Google Calendar and then consciously manage time. Probably you would be able to go back and see the answers. ඔය අතරේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි මේ සාකච්ඡාවම සිංහලෙන් කරා ලක්හඬ ගුවන් විදුලියේ ගියේ ඉරිදා. ඒකේ YouTube නාලිකාවට ගියොත් ලක්හඬ ගුවන් විදුලියේ මේ සාකච්ඡාව මේ විදිහටම සිංහලෙන් තියෙනවා. අපි දැන් මේක දැනගෙන හිටියේ නෑ අපිට හදිසි ආරාධනාවක් ලැබුණේ. එතකොට අපි මේක ෂෙඩියුල් කරලා ඉවරයි. ඒකෙත් මේ විදිහටම අපි කතා කරනවා අපෙන් එතන හිටපු නිවේදිකාව අපෙන් ඔය වගේම ඔය ප්‍රශ්න ටික ඇහුවා. So මලිත් පුළුවන් නම් බලන්න මේ YouTube එකට ගිහිල්ලා ලක්හඬේ ගියේ ඉරිදා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක දැනුත් තියෙනවා. So we have a comment from Dimuthu. Wow, Nethila, that's best. If you are passionate, there's nothing called retirement. Yeah, that he learned from I think 73-year-old business owner, a professional who is still working.
So he wanted to, and then it is available. That interview is available on Nethila's YouTube channel. Okay, we have who else? So we have Jayani. Thank you so much. Very good. And we have Sumit. Much appreciated. So I have around 2 questions to both of you. Nethila, this question is for you. Why should kids learn to save money? Because you earn money and you save. Why? Because by learning to save money, by saving money as a kid, one thing you learn is discipline. You learn discipline. You won't go and spend money. The second you get money, you won't go and buy something. So you get that discipline. And another thing is that you will, like, by learning to save money at a young age, you start saving every little thing you get. So when you're older, that money that you saved, you can use it to invest in something. So there are a lot of advantages you can get from learning to save and learning about money from a young age. Okay. Did Great. I answer the question? Yeah. So when you save, you also discipline yourself. And then when you have money, only if you have money, you can save. Save. Plus, only if you save, you can move into investments. So ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳලාම ඉතුරු කරන්න පුරුදු කරාම ඉතුරු කරන දරුවෝ තමයි ආයෝජනයට පෙළඹෙන්නේ. So, these are some of the things that the parents should discuss with their kids. So, my next question, Sehandu. Entrepreneurs are job creators. When are you going to create jobs? How are the jobs hadanne? Yeah, that's true. So not yet at the moment. So I'll be registering my own sole proprietorship company this month. So right now it's not scaled yet. I haven't scaled it yet to the point where I can offer permanent jobs. But perhaps one day in the future, I might start hiring. So that's the plan for now. Yeah. So when are you registering the company? Within this month. Yeah. So Sehanduge වයස අවුරුදු 18යි. Sehandu sole proprietorship තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ලියාපදිංචි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාසෙදී. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන ළමයෙකුට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අනිත් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් කම්පැනියක් ලියාපදිංචි කරන එක නෙවෙයි පළවෙනියෙන් කරන්න ඕනි. ඉතින් යා මේ වෙනකොට යන මාර්ගය හොයාගත්තා, කස්ටමර්ස්ලා හම්බ කරන විදිහ හොයාගත්තා, ප්‍රොඩක්ට්ස් සර්විසස් ටික හොයාගත්තා. දැන් එයා ලෑස්ති ඒක නීත්‍යානුකූල විදියට ප්‍රොසෙස් එකකට දාලා ෆෝමැට් එකකට දාලා කරන්න. So එතකොට ඒ වැඩේ පටන් ගත්තා. මෙයාට ඔක තනියෙන් කරන්න බෑ. ඔන්න එතකොට නියම ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්, නියම ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට එයාට ජොබ්ස් ක්‍රියේට් කරන්න වෙනවා. ඒ ජොබ්ස් ක්‍රියේට් කරන වැඩේ එයා මේ මාසෙ ඉඳලා ඊළඟ මාසෙ වෙනකොට මාස කිහිපයක් යනකොට එයා එයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනකොට ඒක කරන්න පටන් ගනී. මොකද ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මේ රට ගොඩනගන්න මේ වෙලාවේ අපිට අවශ්‍ය දෙයක්. සාලින්ද අපිට දාලා තිබුණා අර ලක්හඬ ගුවන් විදුලියේ ගිය වැඩසටහනේ link එක. ඔයගලන්ට මේ comments වලින් මෙතන ගන්න පුළුවන්. Then I have another question. Probably this is the last question for Nethila. Nethila, when is your next workshop and where? My next workshop is something we did before. It's one we had for I don't know if some parents remember, if they are still watching. We had an ice cream workshop. If any of the people who are watching remember, I had an ice cream workshop not too long ago. And so it will be held in a similar place, similar place. It's on the 26th actually. On the 26th at 8:30 p.m. Akinra Ice Cream in 26th 8:30 a.m. 8:30 a.m. My apologies. Yeah. I'm sorry. Yeah. 30 a.m. on Akinra Ice Cream, Morato. Yeah. So how can parents register kids? They can send an email to hello@masspreneurs.com and give the child's name, age and all that and give your consent. Of course, we will get back to you and let you know further detail. 26th of February, Sunday at 8:30 a.m. It's about a 1.5 to 2 hour workshop. Kids will learn how to sell ice cream, how to run an ice cream shop,
how to talk to customers, how to brand a shop, how to have certain amount of temperature, or what kind of ice cream should be there in a ice cream shop. They'll basically learn. We are not going to emphasize entrepreneurship, these all difficult words, no, but they will learn it the fun way. Yeah. So let me see whether I have a question for Nethila. Sehandu, I think I have asked all the questions from Sehandu. So as you know, Nethila is the founder of Masspreneurs, and Sehandu is a digital marketer, and they are entrepreneurs. They are young entrepreneurs. They both are schooling yet. And me as a coach, a certified professional coach, of course, we have 2 certified professional coaches at home. Sehandu also is a certified professional coach from the same guru that I became a coach, even though he's not, what can I say, commercially coaching people. He gets invited time to time from schools and various small young groups to talk about coaching, the importance of coaching. Now, if you ask me how Nethila and Sehandu is here today, Nethila Sehandu මෙතනට ආවේ කොහොමද කියලා කවුරු හරි මගෙන් අහනවනම් මට කියන්න තියෙන්නේ මේකත් coaching වල ප්‍රතිඵලයක්. coach කෙනෙකුට හැටියට මගේ job එක තමයි තව කෙනෙකුගේ potential එක, එයාගේ හැකියාව එළියට ගන්න එක. ඉතින් මේ ළමයි දෙන්නගේ හැකියාව මම එළියට ගත්තා. So looks like for today we have spent exactly 58 minutes. So today's session is coming to an end. I would like to thank everyone who joined. I think we lost Sehandu in the last minute. It's all right. I think Sehandu is back. Technical glitches, I guess. ඉවරයි කියපු ගමන් Sehandu ගියා. So to those who joined us on Facebook and LinkedIn, Facebook වෙතිනුත් LinkedIn වෙතිනුත් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. එතකොට ලබන සතියේ ඉඳලා නැත්තම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ ඉඳලා අපි 3 දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මේක ගෙනියන. සමහර දවසක Nethila Sehandu විතරක් ඉඳී, සමහර දවසක අපි 3 දෙනාම ඉඳී, සමහර දවසක ගෙස් කෙනෙක් ඉඳී. ඉතින් එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ සාකච්ඡාව දිගට ගෙනියමු. හැමදාම අපි entrepreneurship නෙවෙයි කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් entrepreneurship උත් කතා කරනවා මූලික මාතෘකාවක් හැටියට. මොකද අපි 3 දෙනාම entrepreneursලා හින්දා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. good night කියලා කියන්න තමයි තියෙන්නේ. Nethila, Sehandu, you have anything to say? Thank you for joining in. Good night. Sehandu? Good night. Okay. Good night to all of you.